Our verb for today is the verb dëgjoj, which means to hear or to listen to. We will conjugate it in the present and future tense and give some examples as always. Let's get started. In the present tense, I hear or I listen to. Unë dëgjoj, I hear. Ti dëgjon, you hear. Ai, ajo dëgjon, he or she hears. Ne dëgjojmë, we hear. Ju dëgjoni, you hear. Ata or ato dëgjojnë, they hear. For example, unë dëgjoj muzikë çdo ditë. I listen to music every day. Unë dëgjoj muzikë çdo ditë. Ti dëgjon mësuesin me vëmendje. You listen to the teacher carefully. Ti dëgjon mësuesin me vëmendje. Ata dëgjojnë lajmet në radio. They listen to the news on the radio. Ata dëgjojnë lajmet në radio. In the future tense, I will hear or I will listen to. Unë do të dëgjoj, I will hear. Ti do të dëgjosh, you will hear. Ai, ajo do të dëgjoj, he or she will hear. Ne do të dëgjojmë, we will hear. Ju do të dëgjoni, you will hear. Ata, ato do të dëgjojnë, they will hear. Examples: Unë do të dëgjoj një podcast nesër. I will listen to a podcast tomorrow. Unë do të dëgjoj një podcast nesër. Ne do të dëgjojmë këngë të reja. We will listen to new songs. Ne do të dëgjojmë këngë të reja. Ata do të dëgjojnë sugjerimet e tua. They will listen to your suggestions or they will hear your suggestions. Ata do të dëgjojnë sugjerimet e tua. A practice paragraph as always. Unë dëgjoj një këngë të re dhe ti dëgjon një histori interesante. I listen to a new song and you hear an interesting story. Ai dëgjon zërat e shokëve në obor dhe ne dëgjojmë zilen e shkollës. He hears the voices of his friends in the yard and we hear the school bell. Nesër do të dëgjoj një leksion online dhe ti do të dëgjosh një intervistë. Tomorrow I will listen to an online lecture and you will listen to an interview. Ata do të dëgjojnë muzikë të fortë gjatë festës. They will listen to loud music during the party. One more time, only in Albanian. Unë dëgjoj një këngë të re dhe ti dëgjon një histori interesante. Ai dëgjon zërat e shokëve në obor dhe ne dëgjojmë zilen e shkollës. Nesër do të dëgjoj një leksion online dhe ti do të dëgjosh një intervistë. Ata do të dëgjojnë muzikë të fortë gjatë festës. A vocabulary list from today's examples. Muzik, music, muzik. Vëmendje, attention, vëmendje. Lajmet, the news, lajmet. Këngë, song, këngë. Histori, story or history, histori. Zile, bell, zile. And intervist, interview, intervist. And that's it for the verb dëgjoj. Make sure to practice it in your day-to-day conversations. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Don't forget to like and subscribe if you haven't done that yet, and I will see you in the next video.